कि इंडिया राணுவம் 2 நாட்களில் தீர்த்து வைக்க முடியும். प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते. பிரதமர் மணிப்பூரை எரிக்க விரும்புகிறார். अब आप अपने सवाल पूछिए. Would you like me to say it in English? I watched the Prime Minister of India yesterday speaking for 2 hours. நேற்று பிரதமர் பேசியதை நான் பார்த்தேன். Laughing, joking, लगाविंग नाराज in the parliament. The Prime Minister would say one line and the entire சிரித்துக் கொண்டும் ஜோக் அடித்துக் கொண்டும் மற்றவர்கள் அவரை ஆதரித்து கத்திக் கொண்டும் இருந்தார்கள். That the state of Manipur is on fire and has been on fire for 4 months. மணிப்பூர் எரிந்து கொண்டிருக்கிறது. மக்கள் துன்பப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Dying over there. People are being murdered. Women are being molested, are being raped. And the Prime Minister of India மக்கள் இறந்து போய் கொண்டிருக்கிறார்கள், கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள், பெண்கள் அவமானப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். This is not about Rahul Gandhi. This is not about the Congress party. This is not about the opposition. This is about India. It's about our country. இது ராகுல் காந்தியை பற்றியதல்ல, எதிர்க்கட்சிகளை பற்றியதல்ல, காங்கிரஸ் கட்சியை பற்றியதல்ல, இது இந்தியாவை பற்றியது. Divide and rule and burn. That is why in my speech I said Bharat Mata has been murdered. பிரித்து ஆட்சியை எரித்து கொண்டாடு என்பது அவர்கள் கொள்கையாக இருக்கிறது. For the first time the words Bharat Mata have been expunged from the parliament. It's an insult. முதல் முறையாக பாரத மாதா என்ற சொல் சபை குறிப்பிலிருந்து நீக்கப்பட்டிருக்கிறது. I have said Bharat Mata, which is an idea, which is the idea of India, where everybody lives peacefully, harmoniously. நான் பாரத மாதா என்று சொன்னது இந்தியா என்பதை பற்றிய ஒரு எண்ணம், கொள்கை. So the word itself now cannot be spoken by the people of India. We cannot say Bharat Mata in parliament. நாம் பாரத மாதா என்று பாராளுமன்றத்தில் சொல்லக்கூடாதா? I want to tell you about my own personal experience of Manipur. I have spoken to you about, I spoke in parliament. நான் மணிப்பூரில் எனக்கு ஏற்பட்ட சொந்த அனுபவத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். The pain I heard, but I want to tell you why அந்த மக்கள் சொன்ன வலி, துன்பம், இதை எல்லாவற்றையும் நான் கேட்டேன். And I said it because Manipur no longer exists as a state. A state requires control. A state requires authority. இப்போது இல்லை, disappeared, அழிந்து கொண்டிருக்கிறது. அங்கே ஒரு ஆளுமையுள்ள ஆட்சி தேவைப்படுகிறது. When we went to Manipur, when we went to the Meitei area, we were categorically told that please ensure, we want you to come, we love you, but please ensure that if there are any cookies in your security detail, they do not come into our area or we will shoot them. When I went into the cookie area, we were told the same thing. We love you, we want you to come, but please make sure if there are any Meiteis in your security detail, we will shoot them. Do not bring them here. நான் மணிப்பூருக்கு சென்றபோது குக்கி பிரிவினர் மெய்தி பிரிவினர் சொன்னார்கள், குக்கி பிரிவினரை இங்கே உங்கள் காவல்துறையில் இருக்கலாம், அவர்களை இங்கே விடாதீர்கள் என்று. நீங்கள் வருவதை நாங்கள் விரும்புகிறோம், உங்களை நாங்கள் ஆதரிக்கிறோம். அதே போல குக்கி பிரிவினர் மெய்தி பிரிவினர் வரக்கூடாது என்று சொன்னார்கள். இப்படி இரு பிரிவினர்கள் இடையே அங்கே ஒரு பிரிவு ஏற்பட்டிருக்கிறது. Okay, that is why I said Manipur has been murdered by the BJP and the idea of India has been murdered by the BJP in Manipur. அதனால் தான் நான் சொன்னேன், மணிப்பூர் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறது, பிஜேபியால் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறது, இந்தியா பிஜேபியால் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறது, இந்தியா என்கின்ற எண்ணம் பிஜேபியால் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னேன். 2 days to put an end to the nonsense that is going on in Manipur. The Prime Minister refuses to stop the fire. He wants Manipur to burn. He allows Manipur to burn. மணிப்பூரில் நடப்பவற்றை பிரதமர் நிறுத்துவதற்கு தயாராக இல்லை. அவர் மணிப்பூர் எரிய வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். In the hands of the Indian government that can stop it immediately. I know. I have full faith in our army. I know. And every Indian citizen knows. எனக்கு நம்முடைய ராணுவத்தின் மீது முழு நம்பிக்கை இருக்கிறது. It will stop immediately. There are reasons for the PM not being able to go to Manipur. I am aware of those reasons.
I don't want to say them publicly. But there are clear reasons as to why the Prime Minister is not going there. That is why பிரதமர் ஏன் அங்கு அமைதியை விரும்பவில்லை என்பதற்கு தெளிவான காரணங்கள் இருக்கின்றன. Manipur to be on the agenda in Parliament. And what did the Prime Minister do? He ridiculed the state. He ridiculed the women of the state. He laughed at the women of the state. That's the truth. Now please ask your அவர் மணிப்பூர் மக்களை கிண்டல் செய்கிறார், மணிப்பூர் பெண்களை கிண்டல் செய்கிறார், அவர்களுடைய நிலைமையை பார்த்து சிரிக்கிறார். Finally, I just want to say one thing again in English. See, the Prime Minister, when he becomes Prime Minister, he ceases to be a politician. He becomes the representative of the voice of this country. The politics should be put aside, and the Prime Minister should speak not as a petty politician, as the leader of a political party, but the Prime Minister should speak with the weight of the Indian people behind him. And it's tragic to watch Mr. Narendra Modi. It's sad. பிரதமர் பதவியை ஏற்றுக்கொண்டதும் அவர் அரசியல்வாதி என்ற நிலை மாறிவிடுகிறது. அவர் இந்தியாவிற்கு பொதுவானவர். அவர் பொதுவான குரலில் பேச வேண்டும். ஒரு கட்சி தலைவரை போல் பேசக்கூடாது. அவர் அரசியல் செய்யக்கூடாது. Talking about the Congress, talking about the opposition, making ridiculous remarks about காங்கிரஸை பற்றி பேசுவது, எதிர்க்கட்சிகளை பற்றி பேசுவது, இதெல்லாம் தேவையில்லாத விஷயம். I've seen prime ministers from the Congress party, I've seen prime ministers from the BJP, I've seen Mr. Vajpayee, I've seen Mr. Dev Gowda. None of them have ever done this. There's a complete misunderstanding in the mind of Narendra Modi ji about what the Prime Minister of India is. Rahul ji, you wanted the Prime Minister to speak in Parliament, and now that he's spoken, and you've said that he wants Manipur to continue to burn. So what is the Congress Party's next step to retrieve Manipur and save it? The only conclusion I can draw, because the Prime Minister has tools in his hand that can stamp out the fire in Manipur certainly within 3 or 4 days. But for some reason he is refusing to. அமைதியை ஏற்படுத்துவதற்கு தேவையான எல்லா The Prime Minister could at கருவிகளும் பிரதமரிடத்தில் இருக்கின்றன. அவர் அதை செய்யவில்லை, செய்ய மறுக்கிறார். The communities and say I'm your Prime Minister. அங்கிருக்கும் மக்களிடம் பேசுங்கள், ஒவ்வொரு பிரிவினரிடமும் பேசுங்கள். It will be taken seriously. So I don't see any intention. அவருக்கு அதை போன்ற ஒரு எண்ணம் இருப்பதாகவே தெரியவில்லை. प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि 2018 में लेके आए थे, 2023 में विश्वास प्रस्ताव लेके आए और 2023 में भी लाएंगे. तो एक तरीके से उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि मैं तो हमारी सरकार अगली बार भी बन रही है. एक पॉलिटिकल बात भी उन्होंने कही. तो आप उनके पूरे भाषण को आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल भाषण ज्यादा था, मणिपुर पे बात बहुत कम थी. तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं, भाषण हिंदुस्तान के बारे में नहीं था, भाषण नरेंद्र मोदी जी के बारे में था. वो अपनी राय, अपनी राजनीति, अपने एम्बिशन பிரதமர் நரேந்திர மோடியை பற்றியதாக இருக்கிறது. सवाल ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं. सवाल ये है कि मणिपुर जल रहा है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है. 2024 ஆண்டு நரேந்திர மோடி பிரதமராக வருவாரா இல்லையா என்பது கேள்வி அல்ல, மணிப்பூர் எரிந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதுதான் கேள்வி. पब्लिक मीटिंग में कहें, मजाक बनाना चाहते हैं, இதெல்லாம் அவர் ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் சொல்லியிருக்கலாம். बट प्रधानमंत्री को यह समझ आनी चाहिए, बात समझ आनी चाहिए कि पार्लियामेंट में जो चर्चा हो रही थी वो उनके बारे में नहीं थी, वो मणिपुर के बारे में थी. பார்லிமெண்டில் நடந்த விவாதம் அவரை பற்றி அல்ல, மணிப்பூரில் நடந்ததை பற்றி விவாதம். அது नहीं, अभी मैंने बोला ना, वही तो जवाब है. मुझे प्रधानमंत्री को जवाब देने की जरूरत नहीं है. मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक स्टेट की हत्या की गई है, भारत माता की हत्या कर दी गई है. பதில் சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை. ஒரு மாநிலம் கொலை செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. हत्या मणिपुर में कर दी गई और प्रधानमंत्री பாரத மாதாவின் கொலை மணிப்பூரில் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. नारे लगवा रहे हैं. मुझे क्या जवाब देने की जरूरत है?
Mr. Gandhi, you waxed eloquent. राहुल, आपने बोला कि प्रधानमंत्री ने बोला सदन में कि गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार से जवाब दे दिया। अमित शाह साहब ये कहते हैं कि मणिपुर के सीएम को हटाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी और वो कभी भी कोई हमने डीजीपी चेंज किया, डीजीपी चेंज कर दिया, उन्होंने जो भी प्रशासनिक व्यवस्था हम चेंज करना चाहते थे, इसलिए मणिपुर सीएम को हटाने मणिपुर सीएम, जब मैं मणिपुर गया, मणिपुर सीएम ने जो मणिपुर में हजारों वेपन्स जो लूटे गए, वो मणिपुर सीएम मणिपुर के நான் சென்ற போது तो क्या अमित शाह चाहते थे மணிப்பூரில் ஆயிரக்கணக்கான ஆயுதங்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருந்தன। मणिपुर முதல்வர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்? क्या अमित शाह चाहते हैं कि हिंसा चलती जाए? चीफ मिनिस्टर எனவே அங்கே வன்முறை நடக்கிறது, அமித்ஷா அங்கே வன்முறை தொடர வேண்டும் என்று விரும்புகிறாரா? भैया वो हमारी बात मान रहा है, तो क्या आप चाहते हैं कि मणिपुर चलता जाए? राहुल जी, एक संसद में एक नया ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि कई सेशन से अपोजिशन के एमपीज या तो सस्पेंड हो रहे हैं या डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, या एक सेशन से ज़्यादा ये अपोजिशन के एमपीज का जो प्रिविलेज मोशन या प्रिविलेज रूल्स के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है या सस्पेंशन हो रहा है, इसका जो ट्रेंड बढ़ रहा है, इसको आप लोग कैसे एड्रेस करेंगे? आप देखिए, एमपीज को निकालें, वापस डालें, हमारा काम बदलता नहीं है। हमारा लक्ष्य பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை நீக்குவதன் மூலமும் அவர்கள் திரும்பி செல்வதன் மூலமும் எங்கள் வேலை நின்று விடுவதில்லை, जो भी औजार हमारे அது தொடர்கிறது। उस हिंसा को रुकवाने के लिए उनका हम प्रयोग மணிப்பூரில் நடக்கும் வன்முறையை நிறுத்துவதற்காக நாங்கள் முயற்சி செய்கிறோம்। Mr. Gandhi, you talked about using the army, deploying the army to control violence. You spoke that in Parliament. You've repeated here. But the BJP has criticized you and even previous Congress governments, saying that we want to solve the issue through dialogue. And they've criticized that in the 60s, in 64, the Mizo National Famine Front was bombed by the Indian Army, by the Indian Air Force. So they said that, they do not believe I have never heard in my entire career, I have never been told anywhere I have been in India that if you take this person as a security officer with you, we will put a bullet in his head. I have never heard it. And I heard it twice in Manipur. That means there is no dialogue in Manipur. There is pure violence taking place in Manipur. இந்த மனிதரை நீங்கள் உங்களுடைய பாதுகாவலராக அழைத்து சென்றால் நாங்கள் அவரை சுட்டு விடுவோம் என்கிற வார்த்தையை நான் இந்தியாவில் எங்குமே கேட்டதில்லை. மணிப்பூரில் நான் 2 முறை கேட்டிருக்கிறேன். Instruments in his hands. He's not using them. பிரதமரிடம் ஏராளமான கருவிகள் இருக்கின்றன, அவர் அதை பயன்படுத்தவில்லை. He's doing nothing and he's laughing. அங்கே பேச்சுவார்த்தை நடக்கவில்லை. I'm amazed people can't see this. That he's sitting in parliament and laughing. அவள் பாராளுமன்றத்தில் அவர் அமர்ந்து கொண்டு சிரித்துக் கொண்டிருக்கிறார். जयराम जी, मोहित दुबे हूं न्यूज नेशन से। आपने 37 मिनट का भाषण। जयराम जी, राहुल जी नहीं, मतलब आप मुझसे जयराम कर रहे हैं या उनसे जयराम कर रहे हैं? राहुल जी, आपने जय सिया राम। राहुल जी, आपने 37 मिनट का भाषण लोकसभा के भीतर दिया और 37 मिनट में सिर्फ आपको करीब 14 मिनट ही दिखाया गया, बाकी आपके चेहरे पे कैमरा नहीं था और आप मणिपुर गए, मैक्सिमम टाइम आपने मणिपुर के ऊपर बोला। इस परंपरा को आप किस तरीके से देखते हैं? पता नहीं, शायद कॉन्ट्रडिक्शन है। शायद पीएम मेरा चेहरा टीवी पे नहीं देखना चाहते, मगर फिर पीएम मेरी वीडियो के बारे में बात करते हैं, तो पता नहीं क्या है, बट मुझे लगता है शायद उनको मेरा चेहरा टीवी पे देखना अच्छा नहीं लगता। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मैंने बोलना था, देखिए मुझे अपना काम करना। தொலைக்காட்சியின் முகத்தை பார்ப்பது சரியாக பிடிக்கவில்லை என்று நினைக்கிறேன். இருந்தாலும் பார்ப்பதாக சொல்லுகிறார், என்ன விஷயம் என்று புரியவில்லை. वो उसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं कर सकता, मगर मुझे अपना काम करना है, मैं अपने काम को करता हूं। நான் என்னுடைய வேலையை தொடர்ந்து செய்வேன். पर आक्रमण होगा वहां मैं आपको
பாரத அன்னையின் மீது தாக்குதல் வர தொடுக்கப்படும் போது நான் அதை எதிர்த்து போராடுவேன். Okay, last question, brother. The Supreme Court has already said what it has in terms of a constitutional breakdown, as well as now, you are asking for the army. Do you believe that Article 356 is the only way out? Or I'm not asking for anything. Please don't misunderstand. It is not my place to decide which tool the Prime Minister can use, which instrument he should use. I am pointing out that there are multiple instruments that the Prime Minister has at his disposal, and he is not using a single one. I am pointing out that Manipur has been burning now for 4 months, and the Prime Minister is in a very good mood. He is sitting in Parliament, he is laughing, he is joking, his entire cabinet is in giggles. This to me seems completely insane. This has got to stop. India is burning in Manipur. The idea of India has been destroyed in Manipur. Let's rebuild it quickly. Thank you. நாடாளுமன்றத்தில் பேசியது குறித்து ராகுல் காந்தி டெல்லியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து விளக்கம் அளித்தார். மேலும் மணிப்பூர் பற்றியும் பிரதமர் பற்றியும் பல கருத்துக்களை தெரிவித்தார். அந்த காட்சிகளை நாம் பார்த்தோம். நாளை உதகை வரும் காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி அங்கு பழங்குடியின மக்களுடன் கலந்துரையாடுகிறார். காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவரும் எம்பியுமான ராகுல் காந்தி நாளை வயநாடு தொகுதிக்கு செல்கிறார். இதற்காக டெல்லியில் இருந்து விமானம் மூலம் கோவை வரும் அவர் அங்கே